really blizzard conditions. So we'll wait and see what tomorrow morning brings before we make any more decisions. It's even hard to see the tents 5-10 meters away. Bye! Und so schaut es aus, wenn oben am Berg richtig Sturm ist. Da fliegen die Wolken über die Gipfel. Und man hört richtig den Wind.